Hello, ladies and gentlemen, and welcome to another episode of Zooming into Radio and PastorTheDj. Ladies and gentlemen, I present to you Igala, Umakadeneta, Tizadala, Kate Bemkwashaza. Zolani Bhongo Bramako kumbiza kwami baninzi bawumazi ke ngokumamela umhlobo we-NFM ngegama elithi Izoman. Nasemidlalweni bayayithanda icricket, soccer nerugby ukhona kuzo zonke, sawuncokola ngazo zonke ezonto ezo, kodwa ke kule yure ishiyekileyo sizabe sinayo sisabelana ngayo mna naye. Bramako, manikwamkele kokuqala ku-Zooming into Radio. Kunjani namhlanje? Khona mqathi mana khona ubhutiza ne right now? Kuyaphileka katyeni. Hey, abantu abaninzi ke xa bebona le episode bazathi noba hey, yaqala umbona maze awuxhapha kangaka noba sowukhona eTV ubuso bakho soloko bungabonakala, soloko sisazilizwe kumaxesha amaninzi behind the scenes. Injalo. Hey, kudala uqhuba ZB, masiqale kwiminyaka yakho kolu sasazo. Uqale ngophi unyaka? 1st September 1987 ungena kwami radio. Pastero ndandisuka kwi-company ye-insurance ngoko ndisebenza noLoyiso Mtya, who I regard as one of my mentors. Ndingene ke iradio ngoba ndithi udibana kwam naye wayeyi-boxing promoter ngelo xesha. So ungumkhulu wam basically from Mount Cook eQonce. So sabe ke singabantu abasebenza eMonti. That's why ndiye xa ndibuzwa ngabantu ba where were you born, where did you grow up, mna between East London and Cape Town because ke ndingumntu wezo ndawo zobini. So when we met, sat decide into by makandisebenzise kwi-boxing promotions zakhe as a ring announcer. So that's the whole thing. Ngiyaqala ke ngolo hlobo, and I met Peter Bacela. Yena ke wayesasaza amanqindi ngelo xesha nguye nomzuku isithwala. So I think he saw something in me. Nam ndazisondeza ke kuye kakhulu ke ndacela uba makandiqwalasele ke in order that sizongena ekusasazeni. And I can say the rest is history. Ngokuqinisekileyo unesipho sowuthetha kwaleni ba wawukwazi uba ube yi-ring announcer ume phaa phakathi kwaba bantu. Usilole njani eso skill sakho side siqatshelwe nangobhuti Loyiso Mtya, side sibone nangabantu abafana nobhuti Peter into yoba le ichaphi ngathi ngalunga naseradiweni. Phambi koko nje ubuthengisa insurance nje ubuzibona ukule ndawo kuyo ubuzilungiselela? Yes, I think iqale kwakolo luhlu lo khangela abantu, because ngela xesha ndi-insurance advisor. I mean, I used to speak to mostly otishara notisharakazi. You can imagine ke funeka ube presentable xa uzawuya kubo, awunawuya uxakalala xa uzothetha notishara funeka uzilungise ube mhlapha esiqwini uluke kamandi. Uyo-impressa ke ngelo xesha. I was not married ke kamnandi, so udibana ke nabo. So when you do your presentation, kuyanyanzeleka ube nendlela uthetha, and he honed my skills uLoyiso Mqadi kanye kwelo xesha. So hence ndimbiza as one of my mentors. So kulapho yaqala khona, naye ke ndiyaqiniseka wabona into ukuze ke ngoku ndizongena kwi-boxing, and nalapha kwi-boxing as a ring announcer. You don't just step into the ring and say, ladies and gentlemen, on my left and on my right. No, you do it in a certain way. So, particularly abantu basemdatsane, abazi abantu basemdatsane nge-boxing, baqwalasela every little thing. So I had to be on my toes all the time. And yaqala ngolo hlobo, ndazodibana ke nobhuti Peter, hence ndithi naye noba wabona into. Ndahamba ke ndawungena ereyidweni, ndicinga into yoba ndafika kwiradio sele ndibu like sort of half ready, and hayi ke ndangena ke hayi ndagaleleka, ndafika kwamakhwenkwe amakhulu ke apho yaba yiloo nto. Ubhuti Peter uku-approacha ngeli xesha nimane nisiya kwezi tournaments ze-boxing ukubiza esithi iza ngabuni uzongena apha eradio? In fact, ayinguye wathi mandize. Ubhuti Peter ungumntu, I wouldn't say he's a hard person, but ngaba bantu bakunika into yowuloba, akakunika intlantsi. Wandinika izixhobo zowuloba, mna ke ndabona into yoba mandiyoloba ndizifumanele intlantsi ngokwam. I could sense uba uyandibawela.
So ndiyaxhomekeka kum uba ndiyayifuna nale nto okanye andiyifuni, because akangomntu uthetha kakhulu uBuPeter, akaphakamanga but ayingomntu uthetha kakhulu. So I felt akangomntu ngathi akangomntu approachable. But then kwakho into ethi, you know what, I wouldn't know about approachable okanye not if I don't approach him. So I took that risk nqonda akazungibulala mos uba ngaba akandifuna. So ndafumanisa into yoba tyhini bendiphantsi ukwenza impazamo enkulu apha, and when I had a chat with him ndazisondeza ke kakhulu kuye, kanti ndizisondeza emntwini ondincwasileyo naye obone into. Yabe ke ngolo hlobo ke siyaqala ke umane sithetha ke simane sifowunelana, ndimfowunela ke ngamandla ke ofisini ke xa ndiyifuna into ndiyayifuna ke mna ke pastor. So I kept phoning him, ndiqonda uba noba uyayibaleka icall yam uyawuncama kum. So I kept phoning him, I insisted and I persisted until such time I got a call to say, come for an interview, and I went for an interview, and guess what? Interview ndayenza. The following day I got a call to say, ufuna uqala nini? Ndathi nangomso ndingaqala, kwathiwa soqala ke nge-1st ka-September. And it was hardly a week. Then I went there and I started. Ungena ngemidlalo ke ngoku kwelityeli? Ungena emidlalo? No, angenanga ngemidlalo, ndingene ngokuba ngumsasazi, ngoba ngelo xesha yayingeyomidlalo qha, kwakusenziwa yonke into. Although mna ndangena kuba uBuPeter sisuka kwinto nemidlalo phakathi. What do you mean yonke into ZB? Like by yonke, like yonke into jonga yonke iprogram ekhoyo, kwakukho iprogram sekuthiwa yimbadu, kwakukho iprogram imiphanga lena pastor, wenza imiphanga yokwenza imidlalo ayisenziwa nangolifa nangoVito Makaza noDoc Nomsobo. Apart from i-commentary, babesenza imidlalo kodwa bese-studio, then i-commentary ke was sort of a special thing. Yayifuna thina ke ndangena ke ngolo hlobo ke, kodwa ke ii-programs ezi zonke ndandizenza. I've done i-party time on a Friday and Saturday during the party time, obviously. I've done i-breakfast show, kakhulu i-breakfast show. Le yenu mna yayi-BBE breakfast show. So yes, ndizenzile olajikilanga, kuthiwa ngoku sijikilanga, but yayingulajikilanga. Yes. Then obviously the afternoon drive, and even i-talk shows, o-12 down uqala kwabo aba sasibenza nje kakuhle. Nendaba ezi xa kungekho umuntu ofunda indaba, although yayi-speciality, but xa ungekho umuntu ofunda indaba, uyofunda indaba uzitolike upha embokweni. Xa zifika zikrwada kunyanzelekile kuthiwe i-breaking story nantsi, utolike from Afrikaans to Xhosa. It was never easy, but here we are. Ihamba ne-training eninzi le nto, uvese kuphoswe nje phakathi elwandle kuthiwe qubha uyawuzibonela, ngoba ezi nkqubo uzibalayo zonke zohlukile. Uphinde uthethe nangesi sipho soba ukwazi uguqulela indaba, uthetha nge-Afrikaans ke ngoku, Afrikaans leyo ubufunda iscript sayo sendaba nge-Afrikaans, but uyiguqule ngoku umamele. For sure i-training yayininzi ngelo xesha okanye nanibetha ngendaba, uqina ukugaba kwentloko. I-training yayininzi futhi, yayininzi training, I must be honest. Noba ke bona aba bamhlophe babecinga uba bayasonzakalisa basibulala, ngenye ixesha abayazi basinceda kakhulu, because I think xa ndijongile ukhomperisha amaxesha esikuwo uye ubone into yoba i-training kodwa iyanideka. Thina we trained, ndiza kwenzela umzekelo, sasitreyinwa thina nokuba masibe good apha emaqhosheni, not only ukusasaza amaqhosha la, njengoba ngoku kukho abantu abaspecializayo kuthiwe ngubani emaqhosheni, thina uyasasaza nje. No, thina sasiyenza yonke laa nto, sasiyenza yonke laa nto. I would go to an OB ndindedwa, ndiyokwenza i-OB ndisasazele kwenye indawo ndindedwa, ndifike ndiconnecte amaqhosha ndiwakonekte ndedwa, ndiqiniseke uba ii-microphones zam yonke into iredi, ndawugqiba ndingene embokweni. Ugqiba kwam ndiyadiriga, ndinothule zonke ezaa zinto eziya. Umzekelo eMthatha Stadium, I would go there all by myself, ndifike ndixhome imic,
Ndiyayazi into yoba uxhoma kwami imike oosisi abacula kakhulu belandela ii-pushbacks balandela mna because bafuna uba phantsi kwala microphone so that isound yabo izokwaziwa. You know, those were good times and you really enjoyed elo xesha. And ke ndihamba ndedwa ndidrayivile all the way from a PE okanye from eQonce uqala kwethu and to Amtata Stadium where you do these things all alone, all by yourself. So besiqeqeshwa ngolo hlobo. Ne-interview yam, you'll be surprised. Interview fika kwam ufika phaya xa wenza i-interview uthathwa ufakwa pha uyatreyinwa already because unikwa itelevision kuthiwe yenza i-commentary yenza izinto zakho nantsi uyayibukela apha and ufumanisa into yoba tyhini much as ndinikwa i-interview but it's part of the training. And you know kwakunzima kodwa ke as I say ezo zinto ezo zasithatha zasibeka endaweni. It was not easy but it's worth it. Indlela otsho ngayo xa usithi xa umamele iradio kwezi ntsuku uqomba into yoba i-training iyafuneka kodwa for sure unamaxesha uthi hayi zazingenawulunga ezi kula maxesha ethu. Zezinye ezinye izinto ezithi qatha oqomba into yoba pastor beningenawulunga nina kwelaa xesha le sabhaptizwa ngomlilo thina ngento ethile nethile nethile ngelaa xesha. Ndiyawazi nomlilo yiyo okokuqala you know kwakungekho lula because you won't believe ndafika mna kusithiwa mnumzana. I mean you can imagine abantu abafana noPeter oBrasken onjokweni oBudbinki Ginise oFez Mbunzi oFikile Lubisi xa uthetha nomlungu intwana yomlungu oyibona into yoba isuke efama yazi into kunzima nobhala. You know, i-spelling ayisiboni kakuhle uqonde ayiyanga esikolweni tu le ntwana le much as singenazi degrees nathi kodwa uqonde yo hayi inoba mna ndine-honors xa ucomparisa kodwa kuthiwe mnumzana. Asiphetheke kakubi pastor kakhulu belungu zange basiphathe kakuhle tu kwaphela. So ufika kuloo environment yile nto ndithi ngokwenene yayingumlilo and ke kule gang ikhoyo ngu-obvious ibingasoze idibane bekungazulungwa bekwaqhuma uthuli kuliwe. But I think i-evolution iqale ngolo hlobo because ngelaa xesha ndifikayo phaya I'm one of the people who started this revolution uba ngaba singayibeka ngolo hlobo because I was called in kwakwinto kuthiwa kusemkhwezweni. Xa kuthiwa ubiziwe ubizo lemkhwezweni i-red carpet but ayo red carpet le ikuhloniphayo i-red carpet enokugxothisa nanenina xa uphume eofisini uba kuthiwa ubani uye emkhwezweni wonke umuntu umincile ungangabuyi. So I got a written warning and I was hardly 4 months into the job and I thought oh my goodness because I was judged to be not disrespectful. Okay. Ngoba ndabiza umlungu ngegama ndambiza ndawugqiba ndamxelela into yoba you don't talk to me like that. Wathi you uthi babesazi isiXhosa bonke ke nantso. So mna ngoku ndathetha ngesixhosa ndawugqiba ndamxelela nangesilungu although ke babengekho good kwi-English wawubeva nje into yoba hey i-Afrikaans qha eyo. So I said to him, if you respect your Afrikaans, why don't you let me respect my Xhosa? If you don't respect my Xhosa, it's fine, but let me not respect your Afrikaans as well. Yo, I'm mntakwethu yaqala apho. And undixelela into yokuba andinawuthi emoyeni ndithi ke xa siye entengisweni ndithi phambi koba ke sibheke entengisweni uvile mos uba kuthethwe ngabo kwakusakuthiwa zingabanqolobi. Yeah. Uthi kum ke ngoku ngeli xesha ke mos ukuthi uye entengisweni ngeli xesha kukudlala intengiso athi kum kutheni le nto usithi ngabo kusakuthiwa ngabanqolobi. Ndithi ke mna ke ngoba athi no but iscript sithi abanqolobi wena ngoku uyayijika uthi abo. Ndithi no. Utata omncinci wam waxhonywa ngo-1964 and wayengengumnqolobi. So kuthiwa wayengumnqolobi zange abe ngumnqolobi. And the debate started. Yaphela iba yi-argument embi kakhulu. And I told him andizukuthi ngabanqolobi ayingobanqolobi. Uthi no but it's written terrorists. Ndithi no. Ndithi mna it's presumed uba zii-terrorists. Sentsho in a nutshell yaqala apho incoko kwacaca uba ndinto politikayo ndathi hayi uba kuthiwa ndiyapolitika unosikungxotha wandithatha wandisemkhwezweni
And I stood up and I said, no, ndithethile lona. And awukwazi ukuthi ayithethanga because i-recording ikhona. So that's the whole thing. Yaqala ke ngolo hlobo. But ndasinda apho ndancedwa ke ndathethelelwa nguFezile Mfundisi. I respect him for that. Wawundithethelela uFez, watsho uFez, what? No, but this man is telling you his history, and I know that umncinci wakhe uMphumelelo Washington Bhonco, he was guillotined. In fact, he was guillotined in 1964. So you can imagine the young man has, pains, and I understand about Kubekandonina. Let him do his job, and ningawoyi into the politics, but let him do his job. Look at his talent. We have a gem here, I can promise you. So ndaphuma China ngolo hlobo. Abanye abantu into abangayaziyo ngokubakho kwabelungu, khunjuzwa lento ukuthi kwakho abelungu ababesithetha isiXhosa. Most yabo babesuka ezifama. Babengaqeshwanga ngampazamo. Babekhona beyogada izinto ezifana nezi uzibalisayo. Kakhulu babengaqeshwanga kuba besazi into ene-broadcast phakathi. Kwakuyogada, babengamapolisa ogada, babengonogada. Yaqala apho nale ndicelela yona ngoba why understand nje into yokuba ndibaleka ukuthi abanqolobi, because kaloku elaa gama le-terrorist mos siyayiqonda le nto uba bekufuneka sitsho singabasasazi sithi abanqolobi. And nyhani ke ngoku anything engathi ifuna ubheka ecaleni eyenziwa ngumuntu omnyama ungumnqolobi, and I stood for that and I said no, hang on a second. So yonke into nje nesixhosa esincinci. Now you can imagine singamaxhosa kodwa sixelelwa ngabantu abamhlophe how to do, how to pronounce, i-pronunciation and all of those things uxelelwe ngabo. Babekhulele ezifama and basithethe kakuhle isixhosa. Umva umlungu esithi utyaphuthi uqonda uba yho asifane siyisebenzise lo language. Thina mos sisebenzise itsotitali siyamisa siyathini. Athi umlungu utyaphuthi ukubona. So babebekelwe loo nto. Zebi kuyo yonke iminyaka yakho yosasazo nakuzo zonke inkqubo ozenzileyo ngokuqinisekileyo ikhona eyi-1 okanye ezimbini ophuma nayo othi yandinika udumo yona le. Zezi bezithi qatha kuwe engqondweni ngeli thuba. Sure, ngaphandle kwemidlalo Pastor, Sunday morning, Gospel International. Yandinika udumo kakhulu lo show. I remember kuzo zonke izitishi zalapha eSouth Africa amanani ndandingu-number 1 kuzo zonke between 9 and 11. Andiyazi uba babeyenza njani na ke bake ndiyaqonda uba ngoku kohlukile ukubala amanani kunala ndlela, kodwa ke babekwazi because I remember uNibek Magwa, may his soul rest in peace, he was our station manager then. Sinika lo report yoba iGospel International. In fact, akubizwa show kuchazwe la xesha kodwa umhlobo wenene between 9 and 11 uhamba phambili usibetha zonke izitishi. So that was my show. But having said that, eyona show nam ndandiyiva yayindityisa left, right and center in terms of sponsors, in terms of listenership and otherwise. Okay, ndivile sure. You've got it now. Quiet Storm every Wednesday evening. Pastor no show leyo but professionally babe no more. No tomorrow. Even the colleagues zaziyazi into yoba xa ndingena nje uba kuthethwa nge-Quiet Storm zothula umnqwazi yayazi into yoba le show was number 1. What made it so special? Because ndikhumbula kwakho ne-drop yakho yayingathi kuyanetha kube khona lizwi lithi the eyes of man on the Quiet Storm. Yes. Into lokucima mhlawumbi uyenza ngokohlukileyo wena ke laa xesha yayenza uba laa show mayibe kulo mgangatho yayikuwo. And yes, man, that I was so passionate about it. And yes, kwakutheni le passion and ichuba yayingabikho kwezinye shows, but yona it was just, I could shoulder it. I could swallow it. And yazi nje yayinento nje and ke idlala umculo ke endikuthandayo. I think basically that's the most important thing, because ke ndingumntu I love songs ke. Ndiyakhumbula ke ladies would say, "Ooh, this one is so charming," and I'm like, okay. Ndibuyela kulaa nto yokukisa. Yabona ubuyela kulaa nto yokukisa.
So yeah. But You know, those love songs. That's a busy ballads. I mean, I could play 3-4 songs in a row and I would like say, you know, more music and less talk. And that was real. And, you know, but it was the music and kanteta, dizzy venamba, yeah, I'm appealing. And then can go that's the, you know, that's the big difference. Ndandu combine ngokwam. Ngela xesha sasizicombine. Connection. Into oyidibanise ngokwakho soze lungaphumeli uthando lwakho for yona xa uyidibanise ngokwakho program yakho. Unkulunkulu lona ndandidiba and ndisoloko ndithetha nge-preparation kulapho ndaziqonda khona into yoba if you prepare for your show, pastor, like wena you do, I mean ndiyayazi umntu opreparishayo noba andikho, but I can feel when you've done your preparation. When I'm listening to the show, I could stay kweza, you know, kweza booths zethu library. Library. You know, even my bosses when they go out, and I would, you know, I would listen to music program 1 year, but I would take a week to compile for the following week. So yeah. Baninzi abantwana benziwa ngegama lakho nangegalelo lakho for sure. Bayavuma ngoba abanye, and you know, you know, that's the humor. That's the humor about it. Abanye bathi babe ngabakhwetha ngelaa xesha, and I'm like, okay, nimamela iradio ningabakhwetha makwedidi, you know, joking. I would do those things because thina sasingenayo no luxury of listening to radio singabakhwetha, but you know, zizinto oqondwa xa uzimamela uve kamnandi, even though ishow ingasekho kum, but it makes me proud, and you know, you feel good about it. Hence iradio ndiyithanda kangaka. And that response iba ayikho immediate olhlobile ulongoku. Yabona kwezi ntsuku sinabo no Facebook, sinabo no Twitter njalo njalo. Ayikho ifeeling eyodlula leya uthi xa uhamba estradweni okanye usiya kwezo ndibano, people walking up to you and telling you a story about izinto wena obuzenze emoyeni. Uhleli wedwa estudio ezindulini zobusuku wenza program yakho uphangele, but those stories xa umuntu esiza kuwe esithi yazi ngemini ethile wathetha wathi, ngemini ethile wenza lena indlela owaguqula ngayo ubomi bakho. Kunzima ekusasazeni kwezintsuku brasebi because i-response immediate and social media ikhona icakaca ngoku ikuncome ngoku qabile ke phofu ezokunconywa, but then ekugqibeleni amaxesha esiphangela kuwo ohlukile. Eli xesha sikulo thina i-response i-immediate ikhumbuza mhlawumbe izipho ezimbini ezintathu into ozikhumbulayo xa udibana nomntu ekuxelela igalelo lenzileyo ebomini bakhe okanye mhlawumbe lo becinga nozibulala ngaloo mini, wathetha nje wena ungayiqondi into ebiyawufika ingene njani entliziyweni yaloo mntu. You know, it's so strange how true le nto ithethayo is, because umntu uda ukuxelele uba you said this and you're like, wow. Akukhumbuze nento wayithethayo. But going back to what you're saying, Pastor, because abanye abantu uye atsho umntu athi, I got married to this woman because of your show, and you're like, suka uyajoka. But when they tell the story, abehamba nomntu wakhe ngelo xesha, atsho usisi, no, unyanisile. I met abantu eBay West, a couple. And you know, they told me this story uba babexabene, although babesalungisa into zabo, but babexabene. Kodwa I played to Gerald Levet ngobo busuku walandelwa nguPatty LaBelle, blah blah blah, sakhumbula kodwa bazichaza ezingoma. And immediately after that uthi, I found my husband to be getting closer to me, and we got the warmth, and from there we just spoke about the show, savuka kusasa, and he proposed. Kodwa besixabene sizakwahlukana. Kutsho ke ngoku usisi selebalisa elobali. And I was like, my goodness, this is true. Bendicinga uba mna lo mjita uthengisa nje story sakhe kube hamba nomntu wakhe. And they were married.
They got kids and they are happily married, and they wanted to thank me for that. Wow, we took pictures and all of language, but it's now immediate. Ude athi lo mfo ubangaba bekuko or Facebook no Twitter ngela xesha. Yeah. You can't imagine uba bekufanele bandenza ntoni na. Wamenshina ke nabanye abantu abakwi-studios namhlanje changed indlela i-broadcast ehamba ngayo. Yazi abantu ke bawuthi hayi mfondini kutheni uthetha into yoba ubungena ubuyiselwe kwi-quiet storm, and I'm like yeah. kakade maske sithethe ngaleyo imbono abantu who still feel into yokuba sisadinga after so many years. Life goes on, and I think nabantu bayakhula nabo. Ingasukuba mhlambi ke isuka kwindaba yendelelo yalento yenziwa ngaba bakhoyo ngoku. I'm sure you do come across abantu about kutheni ungabuyeli kwa programs, kutheni ungabuyeli kwi-quiet storm, njalo njalo. How do you approach abantu abafana nabo, and what's your usual response? Ibanzima because bayithetha with passion, and uyayiqonda into yokuba isuka kumazantsi enhliziyo zabo. You know, when someone speaks uqonda hey, this is from the chambers of their hearts. Abayithethi nje kuba beimpressa wena. Omnye wabo ukhe wenza umzekelo. Qha ke ngenye ixesha ke izinto kule nto uyithethayo iba ngathi yindelelo, because umntu uba nalaa nto uba okay, but what is going on is fine. Yeah, ukhona umntu okhoyo pha uyenzayo le program. Ukubona, yes. So this woman says to me, ubangaba ubunowungena kumhlobo wenene ubuyiselwe nje noba mhlambi inyanga, ukuthathe pha ngo-9 uyosibeka ngo-1, uWilson B Nkosi singambulala simhlobo. What do you mean? What you know? But you know, Metro FM is Sunday to us. So if when ubunongena phaya, I promise you kungabe kudibene ingwene ngonyama, kodwa I can tell you that ubunongena nje for a month i-listenership ye Metro FM ingabuya yonke izikuwe, because we know what you can deliver. So istories zinjalo pastor zikubetha uqonda oh my goodness, but that's the way life is. Utsho nawe utsho kamnandi ukuthi life goes on. What else can you do? There's one thing I learned from, because I think siqale uqhelana thina kule minyaka mithathu before ndibe ndijoyina umhlobo wenene, where I started mingling with you guys xa size for a meeting ezidibene nento zombutho phakathi, siphele sisleeper over ngobubele benu ke nani ke kuhlala udityanwe phe elbow joint, kube mnandi. Ndaphela ndibaqhela abasasazi basemhlobo ababekhona endikhule ndibamamela njengawe. The friendship, the brotherhood among wena nabantu abafana noSefeza, abantu abafana noLifas kwindibano esasiba nazo. That's one thing endiqondayo into yokuba that's one thing I took and ayigqathulayo kwi-relations ne-colleagues. How important is indaba yokuba yi-team player? Ungafika apho uthi ndizoshayinisa uZolani kuphela, okanye emsebenzini ungena uphuma khona umuntu obulisana naye apha emsebenzini, mhlawumbi nokwazana even outside of office hours. Zizinto endazigqibela kwa uzibona kwakuni ezo, nithi nihleli kwazi bani abasasazi bakhona kudlala umculo kuhlele nje konwatyiwe. Asekho iintsuku ezifana nezo. Ibaluleke ngantoni indaba yokuba uthi ndiyi-team member, sibe yi-team, sibe yimbumba, kwenza into yoba xa siphuma phaa emoyeni siphuma nefuthe eliyi-one. Umntu xa mamela aqomba into yoba there's uniformity man kwesi sitishi, apha abasasazi bahamba ngepace eyi-one bonke. Ibaluleke ngantoni loo nto leyo? Yo, Pastor, that's very important. Uthetha nge-brotherhood. We were like brothers indeed. Uqala kwaba badala kuthi, because we respected Obrasken or Sefez or you name them, bonke nje aba badala kuthi. Besithi njoba sihleli nje phaya, yazi ke mos uthetha ngo-elbow joint, amadoda sinyusa ingqiniba kumnandi, but akho nto imnandi njengento yokuba yes, we spoke about everything and everything yobomi. Uba kufike into yokuthetha ngomsebenzi, because we tried our best uba singancokoli ngomsebenzi out of umsebenzi, ukubona apha sizozihlelela, sizityela inyama, sizityela into zethu, so kanyekeni umsebenzi gentleman, sisebenzile sigqibile. But yazenzekela soze ngayofika into yomsebenzi ngoba so eyona nto yayipositive kuyo yonke laa nto
we would share advices and ideas about how you can build your show. Ungafiki ubethwe okanye kubekho mhlambi isarcasm ethile okanye kubekho ukunyukutyana. No, they would build you up. Uqonda hey uBrasken xa ethetha, unala voice yakho uBrasken athi Zolani, you know what my son, if only you could do this, how about this, how about that. Angene umpunzi athi yabona Bhonci induve usithi kunjani uba uthi, they would build you up. Ulifa although siku age group enye Vido Doc nomsobo Makosandile, we would speak the same language. Sakhane uba hayi man ndikuvile ubusithi jonga man suyenza into ethile khawuthi, ngendlela emnandi uphume uqonda ba ndakhiwe apha khange kuliwe na, and you would go back and do what they advised you to do, and you feel good about it. And imnandi nento yokuba bakuniki feedback bathi well done, you did exactly what we told you, and that was wonderful. Beautiful. Over the years with many awards, yeyiphi eyona uqombe into yoba hayi leni shayina ngaphezu kwezinye. In fact bakule veki phele usanda ufumana enye zininzi uziqokelela nakwi-Radio Hall of Fame bakufaka kanene kule minyaka idluleyo ne? That's the biggest. That's the biggest Hall of Fame because again, so yeah, I think that was the biggest. And I fumanayo ndizifumene ezininzi, as you say, or MTN Radio Award or South African Glories Sport, nalapha SABC. Yeah, as you say, nansa enye nayo I take it as one of the biggest lendi fumene. MEC Special Awards because kaloku isuka yona from our own government and from our province, which it was actually the first one that I got from province here too, and especially from a government. Now, if you are being recognized by your own government, Pastor, it means a great deal. It's a big thing for me because kaloku government has a lot of things to do, and other than honoring abantu. But when you're honored by your own government, that tells a story, and I'm so proud. Indaba ye-radio kwezinsukwini, a lot of people ekudala besereyidweni basoloko bethetha ngendaba yokuba ayiradio ayisafani. Mhlawumbi ingahamba nalani ba into yokuba amaxesha atshintshile, uthethe nge-training phaa ngaphambili. What's your opinion on iradio yezi ntsuku ngokokumamela kwakho njengomphulaphuli ongekho involved, ndiyaphinda in inverted commas, ongekho involved mhlawumbi singathi kweli cala lakwa-programming, but would you agree into yoba ayi akusafani man, ininzi into eshotayo, ininzi into esafuneka ilungisiwe? Uyanqina? Ndiyanqina, ininzi into ekufuneka ilungisiwe, Pastor. I will always go back to training. I-problem esinayo ngoku apha, it's not only a challenge, I think it's a problem, big problem. Kukungatrayinwa kwabantu. You take a celebrity, you just put them on air behind the microphone. Ngabona basibhatyazelayo, masithethe inyani. Ngabona basibhatyazelayo because kaloku uyi-celebrity kwelinye icala, not kwi-broadcast. Now xa ufika kwi-broadcast ufika ulabalabe ucace into yoba awungomsa. Ukusasaza, Pastor, uyi-talent especial. It's a special talent, sasaza. You don't just take umuntu umbeke emva komboko uthi makosasaza pha. Uza konakalisela izinto kakhulu. You will go to court because akazazi izinto efuneka zithethwe nengafuneka angazithethwe emoyeni. You hear abasasazi these days bekwazi izinto uqonde, oh my word. Yes, much as izinto zitshintshile ne-lives and nendlela ekwenziwa ngayo izinto, kodwa zikhona uqonda uba ungayekelela phaya, but ezinye izinto umuntu asuka akwazi nje uThixo nje emoyeni nje out of the blue, Thixo wam, you can't do such things. Nendlela umuntu athetha ngayo nomnye, wena nomafa no coach, when you do your show, like chemistry, everybody just laughs, but you are careful of your language. And in fact, you don't go there, kubusiti is about careful. It's implanted in you guys because you are respectful of your jobs. You've been trained. Even if mhlawumbi umuntu uzange trainwe ngohlobo esatrainwa ngalo, but you train yourself by listening and taking some ideas and all the other stuff. Kwaba bebengaphambili kuni. It's so important. Okay?
ukuthatha i-advice. Yabona ke nimnandi ke nina because mnandazi mna as a listener, I give you a call and say well done. And xa ndiqonda uba kukho into engakhange indonwabise and ask you about how about this and that and that. It's good that I can do that to you and ingaqhubeki mna lo exactly. Now yabona ke problem uyaxakwa ke ngoku ukuba ungayenza kubo bonke abasasazi because ndizakwenzela umzekelo ukhona endathi ndimcebisa wathi hey hayi ke angasikazozifunda ngokwakhe nje ezindaba. Now what do you do? Uyaqonda ke ngoku so you know umntu uyam-advise and awulwi but umntu athi angasikazoyenza ngokwakhe nje le nto le. Now how do you awuphinde uthethe ke nalowo because soyibonile nje awukwazi kaloku. Yes but it's so good, it's so nice when you have people aba positive ayenze ngolaa hlobo umntu buma-advise ngalo because sometimes you repeat things and you don't know that you have repeated things emoyeni. So mna xa ndimamele ndiqonda mani upastor uyayiphinda-phinda le nto qho. You know mna pastor man you must limit le nto ngolu hlobo and you find ukuthi xa eyenzile laa nto umntu eve kamnandi and they give you feedback athi wandinceda. It's good. Importance. So ukusasaza ke nyani akufani ke nyani ke and kaloku kukho i-sponsors wena pastor kukho imali efuneka yenziwe zizitishi and those people will run away if you've got abantu abafika bavuthuze nje emoyeni. It's just not on. You know, le nto ithethayo, it also goes back to indaba ye-culture ye-brand leyo. Masithethe ngebrand efana nomhlobo wenene umzekelo. Nina ningabantu bebesasaza phambi kwethu ebesibamamele ngethamsanqa sakwazi uba masiphinde sifuthelane nani on your way out and in our way in thina kwalapha esitishini. I-culture yendawo, indlela abantu abaziphatha ngayo, abantu ababekhona asinayicima into yokuba ezi sitishi yayisakuba sisitishi okanye sisitishi esasinengqwele ezifana no-Give and Clay, ezifana no-Brascan, ezifana no-Brafez, oLifaz, oBravido Makaza, oDoc Nomsobo njalo njalo. Nawe uyafuna ukuthi xa ufika ngoku unyathela i-footprints zakho zibonakale noba sowungekho, xa kubizwa igama lakho libizwe among aba bantu babekhona. I-culture yendawo leyo nendlela izinto ezenzeka ngayo namaxesha atshintshile but igama lakho into yoba libizwe among those greats, having a pride in being nominated okanye being chosen uba mawusasaze kule brand, mawube yipati yayo and change people's lives. Ngoba kaloku silandela thina kumqela owashiywa nini, asifuni into yoba masingcolise ke into eyenziwa nini. I-culture yendawo leyo ibalulekile. The late Mandla Myeko senza i-elections ngo-1994 ezokuqala. Ndipartnerishwe noVito Makaza sizawuvula i-breakfast show of some sort. So i-South Africa wakes up kumazwi am noVito Makaza. Kukho Pat Komafani wayimele i-CKI ngelo xesha, Ombulelo Ngewu from Radio Transkei ngelo xesha, sasidityaniswe sonke. Uthi ubhuti Mandla kum ndingene lihashe ke lakwamakazi hayi lihashe uyamkhumbula nawe. So apparently ndingena nam ndifuna ubetha la wake ngala pace yakhe. Wathi ubhuti Mandla uNcibane wathi Zebi miyeke mana phale suphala njengaye uzayimosha. Miyeka phale wena betha ngola hlobo lwakho. Kaloku wena uqhele ukwenza i-commentary yesport ngolu hlobo. So ngoku akwenza i-commentary yesport, siphethe politics ngoku. Jonga, he said that once and I was like, wow, this man is telling me how to do ukusasaza. Unifundisa ukusasaza. Ndayibamba ngolo hlobo. Ile culture uthetha ngayo. But the culture of listening, the preparedness to learn, the keenness to learn. Because if I would have said ubhuti Mandla unomona and all of that. But he taught me the culture of doing things. Kwesi sitishi mna ngoku manje ngafuna ukuzenza uVito ndibe ngupatko akwenza ngolo hlobo. Again, if you wake me up at 3 o'clock in the morning noabe ndityela into zam ngephezolo and you ask me, I will give you an answer. And ndiza kunika impendulo right
ngale nto ndiyenzayo yo-broadcaster. UGoogle into ekhoyo pastor namhlanje akho nto sinoyibaleka kuloo nto. But I won't need to go to my phone okanye ndiyotshekisha ilaptop yam and check uba ngubani uNovak Djokovic kanene. You know, abasasazi bethu namhlanje umuntu uyaqeshwa because she's a woman. So makahambe okwenza sport. And when you ask into ze-sport, uthi khawubeke ii-gadgets zakho zonke phaa and just ask a simple question. Lwakho lwale Dololo. No. Yeah, ne. I hope you get what I mean. I do. Ndikubambile ukuthi qathe enye into ngexesha uthethayo ngoku ukubaluleka kwe-identity yakho. Wenze umzekelo ngawe no Bravido. Yena unguye. Uyaqhuba ohlobo aqhuba ngalo. Nawe kwelakho icala. Ii-influences zakho ukuze ungene eradiweni, for sure bakhona abantu owawubamamela. Gqathule phaa uze kuphumele u-Izoman simvayo eradiweni. Your earliest influences eradiweni, abantu wawuqomba into yoba ndiyabawela uba ndibe phaya. I admire indlela enze ngayo lo, I admire le uzidibanise kuzophuma lo Zolani ungakwazi ukulinganiswa ngoku uyi-individual, u-unique ngoba unique wena. Akho nto rongo ekuyibeni into phaa kulaa mntu ayenzayo qha wena uyenze ngendlela yakho. And in fact uyawufumanisa into yoba xa uyenza ngendlela yakho ufumanisa into yoba iyalityalwa leyaya isenziwa nguPeter Bacela because ngoku mna ndiyenza ngendlela yakho. Wangcangcazela umnatha. Stan Mosia used to do that. But he's gone. He's not on radio anymore. And some other people. You see, yabona le nto nditshoyo uFezile Mpunzi he used wayengqamshela athi yintoni nale uqonde yo hayi lo bhuti utsho kamandi behind that microphone ufikile Lubisi athi thank God it's Friday athi bambelela siyathi uqonde yo andizongayithethi le nto ndawufika eradweni sentsho kwezi influences uthetha ngazo uOmgifi athi uqonde yo hayi ndizayisasaza imidlalo uPeter Bacela athi qakatha but indlela oyenza ngayo wena mayingabi nguPeter Bacela mayibe nguZolani. So akho nto wrong ukuyiba but wena uyifake uyinonke ngendlela zakho uthi gqino Zoleka abantu baphele kubani uzoleka ndiyathemba uba sawuphinda sibe nalo olunye udlwana ndlebe mna and xa siphinda olwethu lwesibini sixelela undishiya apho ke ngoku masingene emdlalweni ZB ndandiyimamela iradio usenza iqakamba uthethe ngeAustralia nomzantsi Afrika useNew Zealand umzantsi Afrika use-England lo bhuti ukhona enkqubo yema noba yenzeka njani into yalo bra lo mntu uhamba nee-Proteas kuzo zonke ezi ndawo ngoba zawusuka kwelinye ilizwe ziye kwelinye ilizwe ziye kwelinye ugoduka nini ibe zinyanga wawuhamba nabo abesithubeni. Ndahamba nabo kakhulu pastor. I always say xa kukho into ethi mandenze umbulelo ndingayilibali into yokubulela inkosikazi yam Mambamba okanye benza utsho into yoba ngokuqinisekileyo endlini inoba yayi-challenge kakhulu for umama ekhaya ekhulisa abantwana utata engekho. Exactly ubakhulise kanye kwesa stage soba ngabantwana abancinci because abantwana bam ndizofumana i-opportunity yoba noko ndikwazi nokubasa ngokwami esikolweni iveki iphele inyanga iphele ngoku sele benyukele phezulu. Yes, nalapho ke high school ndibabambe sebeqalile ndizodibana nabo xa sele bezawugqibezela nalapho ke bagqibezela then ke they went to university babe sebekwazi uzimela hence ndithi ke undenzele ke lo mfobe nalo nceba nolo thando because I wasn't there. They were almost fatherless kodwa ke bebeyazi into bantu umuntu okhoyo because ke I would call kodwa bendihamba nazo ezi-Proteas ndihamba nazo ezi-Springboks ndihamba nayo le bafana but most importantly bendiyenza nge-passion yonke lanto and with the understanding of my family khange kubekho zingxaki tu kwaphela. I know some of my colleagues, especially my white colleagues, abanye badivorsa pastor sadly badivorsa namakhosikazi abo because they just couldn't stand that. Unyanisile, I would spend 3 months 4 months
I remember in 1999, that was the worst year. 1999, I was in England. We spent 3.5 months. We came back. We stayed up at Kaya for 2 weeks. We went back to England. We spent about 4 months. We came back for a week. Sabuya Sabege, England again for a World Cup. So I spent something like a month and a half only on 1999 up at Kaya, South Africa. The whole time I was away. Now, who could take that? Yeah. My wife did. So as you know, land reach out. But I did that, and why accept I enjoy. Kangangoba ebegezelwa nangabanye colleagues zakhe ne friends zakhe athi hayi wethu ndatshatele radio. So you know, but it was beautiful, Pastor, and I cannot thank SABC manigile opportunity of traveling the world over, and not only to travel but to see and meet a lot of greats in terms of his sport and even politically. I mean, I met abantu abafana no unkosikazi ka Martin Luther King, orator. Scott King. I met Scott King, yes, yeah. I met John Howard, the former Prime Minister of Australia. You know, the greats, the cricket, kakulu West Indies. Sencho dibabonile abantu abaninzi nabakhulu abaziwayo ehlabathini. You know, Archbishop Desmond Tutu, may his soul rest in peace. When I first spoke to her, it was during the Atlanta Olympics. So want to introduce her to the former president, Thabo Mbeki. I wouldn't have met and spoken to those people if it wasn't for that opportunity in Nikiwe SAPC. I traveled worldwide. I know not a lot of people had that opportunity. Yeah. It was luxury, but at the same time, it was educational and informative. And I will always tell you. Zingapi sports codes ozaziyo, or in fact okwazi uzicommentator nje freely. Was ngakhona ezinye ozibukela mhlambe TV, but I'm sure zikhona sports codes oqomba into ba ABC and D hayi ndiyazicwaba unganivusa nango-4 ekseni for kuthiwe nansi match iqhuba yikha. Obviously boxing, rugby, soccer, cricket, athletics. Lo 5 yona ayithandabuze akhondo ixoxisayo apho, but I never imagined uba ndingaze ndicommentate i-tennis, especially kwi-radio. Tennis radio, it's good and nice with TV, I don't mind. But I love my tennis. I love watching tennis. I follow tennis, but I did comment with tennis. It's unbelievable with radio because so it needs preparation and the knowledge. Because you don't just go there with Novak Djokovic, and I was the next guy. I did hockey. I never imagined one thing as and comment with hockey, with Olympic Games. I've done that. Yeah, Central Sport is in a especially with radio. God, as as 5 is on your London dismiss. Take us through. Take us through preparation yakho kwi-international games. Masithi umzekelo kwi-matches bafana playing against ilizwe mhlawumbe apha emantla ase-Afrika, abadlali bakhona ongabaqhelanga kwa ubaqhela. Yenze kanjani into yoba mawuyazi into yoba kulaa 22 yabantu abasebaleni wayibamba ibhola ubani? How much preparation goes into that? I always advise abantu, you know, prepare no 100% wakho. Uba awumsebenzisanga 100 wasebenzisa 80, it's fine. Kunokuba ungapreparish, because if you don't prepare, you'll get caught out. Yeah. Ukhona abantu abayaziyo betere kulento uyaziyo ucinga uyayazi. Bakhona abayaziyo ngaphezu kwakho. So if you don't prepare, uzawubambeka. Now, okokuqala kufuneka ube uyayilandela lento. I-football yakho obuzakwenza i-football funeka ube yinto ilandelayo. Yeah. Apart from ubuyazi, you don't necessarily have to have played ibhola. No, I am. Yeah. But ilandele. Uba kuthethwa nge-AFCON, follow i-AFCON nezinto zayo. Yeah.
ne-politics zayo and everything, so that when time comes ukwazi uthetha ngazo zonke ezaa zinto. Ibhola iphumile ngaphandle, ungathi iphumele ngaphandle ibhola, iphumele ngaphandle la bhola, ibhola iphumele ngaphandle utsho kathathu. Khange upreparishe because you've got nothing else to talk about. Ngela xesha ibhola iphumele ngaphandle, that's an opportunity for you to give us more information about the player who's going to throw the ball, about the stadium that they are playing, about the country, about the politics, about everything. You've got plenty time. Yes, kamnandi ke wena radio. A minute is Ninzi gqithi minute. So umbona apho umuntu alabalaba achaza into enye ahleke instead of telling us into. Don't bore us with the statistics and all of that. No, I don't mean that. But have information, Pastor. Kaloku sithi siya inform, siya educate, siya entertain. But you're not going to entertain me by laughing all the time. No, come on. You got to we standing comedy. You must inform us, you must educate us whilst you are entertaining us as well. So you follow that sports code, uyilandele, ukamnandi kuko Twitter namhlanje, kuko Facebook, kuko yonke into ezisebenzisa. Ilapho ininzi. You can imagine ngoko zazingekho ezitho ezi. So you would search newspapers uzikhangele seyindala iboqokile ufumane uba kuthethwa ngabani ke nezi players and all of those things. Listen to the radio, listen to the other people abasasazayo, and obviously you watch your television so that you pick up a lot of information, gather it. When you go there, umamakhe ininzi kule nto yothetha ngomamela abanye abantu abayenzayo lento. Ininzi indaba yowulingisa kuba baninzi abantu, I'm sure nawe uyabafumana abantu abakuthumelela ii-messages okanye akumisa esitratweni, ndiyakwazi ukusasaza ibhola. Itone yabo nendlela istyle abasebenzisayo uyafumana abalinganisa abasasazi abathilwayo, umsasazi othile apha enantsikeni emidlalweni, ingakumbi kwibhola ekhatywayo. Isport utshilo wathi yazi, yilandele le nto lena more than anything. Ndingaba ndirongo uba ndinothi ebantwini isport ayiko uthetha njengohlobo oluthile lo mntu oyaziyo le nto le inzulu kunoba ukwazi ulinganisa umntu othile, ngoba ingathi ininzi apha emidlalweni abantu abaninzi abafuna ukusasaza kuba umntu ekwazi ukulinganisa uzibambana osasaza isport. Can you imagine xa ndiyokwenza icricket ndifike phaa ecricket ndithi edabini nako ke upastor uzawubhola ke ngoku. Now uPeter Bacela azathini uyandiva ngokuba ndilinganisa uPeter. Why don't I just go and do this thing ndibe ndinentloni ngelizwi lam? Uba ndinentloni ngelizwi lam ndifuna ulinganisa upastor, I might as well not even try. Mandinga-apply no apply. Because kaloku sendizidelele already uba ndifuna ulinganisa upastor. Kanti I must throw le nto upastor angenayo, so that aba bazawundixesha bafumanise into yoba tyhini nantsi enye into entsha ngoku. You know, people baziphosanisa nemisebenzi ngenxa yalaa nto kuqala, because kaloku awunguwe ulinganisa omnye umntu, zawuqesha njani xa omnye upastor wesibini ndinaye mos upastor apha emhlobo wenene. I don't need another pastor. So why would I have into entsha instead? Bring something new so that uzokwazi uqesheka. And kaloku kwi-broadcast, as I said, it's all about the talent. But awukwazi nje usuku ufika ube ngumafa pha. Can you imagine xa unofika uzawukwa, it means ngoku uzawuhleka okokoko. Umafa nguye umafa qha uhleka ngolaa hlobo ahleka ngalo. Ucoach wenza isport. Abantu bakhe bandibuza uba hayi man ucoach yena kutheni ngathi is he aloof, and I'm like no but umluleki ngumluleki, and it is good laa nto umluleki ayenzayo because but if you listen to umluleki i-input anayo kule show, mamela umluleki. So ufuna umamela upastor whilst listening to umluleki uzayibhuda umluleki makafane naba kuba and I think neza opposites in personalities nazo zezinye izinto ezenza ibe nomdla kwale nto yenziwayo. Xa sizawutsalela kwicala eliyi-one sonke ungaphela umdla kubanye abantu. Hayi akho radio. Usathetha ngomluleki njalo wasinceda ngoba uyayithetha kayifihli into yokuba if it wasn't for uZB I wouldn't be where I am. nguZB
the executive producer. Abantu abaninzi basoloko belindele ngokwasemisebenzini eqhelekileyo kakade into yoba umntu uyawuphangela ezinto ethile athi xa egqibile ahambe ungena kwi-management anyuke and they expect into yoba wonke umntu une-ambition zoba yimanager zoba ngumphathi kuloo ndawo leyo. Wena, any ambitions of unyukela phezulu and be in management eradiweni? I tried it. Yeah. It's not for me. It's not for me, Pastor. Look, ubangaba jonga, for instance, ndingene kwi-management ngo-2008 ndayiyeka ngo-2013. Yeah. Ubangaba ndathi ngakhange ndiye e-ofisini, instead of 250 ODIs ngendiku-500 ODIs ngendenze i-history engaphaya, but ayinamsebenzi kwakuvalele ofisini yakuhlukanisa nale nto uyithandayo. Yes, le nto ndiyithandayo. Kodwa ke andikhali ngoba nam ndafunda lukhulu kwaphaya, and ke ngoku indifundise into eninzi kwi-management in how to manage abantu. Yeah. You know, ungazucinga uba fanuba kulula, akululanga. Umanage abantu, it's yo, ayikho lula madoda. Asoze ubonwabise bonke abantu. But ke andifuni uthetha ngaloo nto, kodwa ke andisiboni ndisiya kuyo, sekulate ngoku for mna. Yeah. However, uba ngabe opportunity novela to assist abantu bakuthi, I would accept that. However, again, I'm happy where I am. Ngoba ndicinga ukuba noko ngoku kamnandi kule into endiyenzayo ye-commentary. I do commentary mostly kuyaqwalasela on television these days, where I am seated, I'm in a relaxed atmosphere. Akukho nto itheni other than traveling, but I'm still enjoying it. So mandenze le nto ndicinga into yoba ndimhle kuyo, man, Pastor. Khawundiyeke. Ngiyansini. Ngoba izawuphelisa uthando lwakho for ukukusasaza xa uzawuphela ungena ewasasazweni, but kule nto ngoku iza kunyanzelisa into yoba mawube hoyi administration, i-schedules nayo yonke loo nto leyo. The excitement iphaa ngaphandle emidlalweni. Ndingancedisa mqwathi kwinto efana nokuba mhlawumbi le nto siyithethayo, talent identification and training and all of those things, because ndawube ndenza into still endisayithandayo. Kodwa ungandifaki kwizinto ezizawufuna i-meeting after meeting after meeting. Hayikho. Perhaps yelo nto nakoke wakhetha upakisha iibhegi zakho wemka. Ndapakisha mqwathi futhi. Hayi ndithatha umhlalaphantsi because le ndaba it was just too much and yayingeyiyo le nto wawuyingenele ereyidweni. And guess what? I won more awards kwi-return yam kwi-sport other than the awards endandizifumene before. Saphantsi sakuluza kodwa kwi-radio ne-TV ne isigqibo sakho sabuya sowusekhaya waphinda waqonda into yoba no man, nale uhlala apha ekhaya nje njengoba sendithathe umhlala phantsi nje ayiyo, khayeke ndibuyele. What was the influence behind you coming back emveni busowuritayirishile? Zininzi izinto. Mna ke I was lucky because when I took my early retirement from office, ndabe ndiyenzile into yokuhlakula, ndahlakula ku-SABC Sport uba madoda mandingabi sahlala phantsi man. As a result, abantu abaninzi abayazi into yoba ndathatha umhlala phantsi because ndiphume e-ofisini ndaya straight kwi-commentary. So khange ndihlale tu uhlala phantsi ngoba le nto ungena kwi-commentary ndazihlakulela. Bavuya ukufa ke bona ngoba bafumene le nto bebeyifuna, that is in terms of ke umntu ozawucommentator kwi-sport, and befumana i-all-rounder because to them that was the most important thing ngoba loku abafuni umntu ozawuspecialize qha, bafuna ngoku i-all-rounders so that i-SABC ibe diverse in terms of i-commentary. So that was one of the things, but ezinye andinawuzithetha kakhulu apha kodwa yayikhona ne-unhappiness kwinto edibene ne-office, and I just felt instead of sitting in the office and you are not happy, so rather go and find some happiness. And I spoke to my family and everybody understood because xa ungekho happy zezinye izinto iye ibonakale nalapha. You know, so rather ukhawuleze uyilungise ngoku, and I did that amicably because I take myself as a gentleman. Andifuna ukuthi xa ndisenza izinto ndenza izinto laa nto kuthiwa you burning the bridges. You can't do that. Hence
ndikule ndawo ndikuyo, and I'm happy, and I know everybody is happy for me. 250 plus ODIs. Wakwacinga into uyafikelela kule ndawo kuyo ngoku? Not in my wildest dreams. Yeah. And in fact, zange ndicinge nento yokuba mandisibale okanye kwathini, but thanks to Andrew, Samson, khona i-statistician, ndimbiza njengomuntu one-chip apha engqondweni. He's got a chip up apha ngabantu ungathi statistics ngalo lonke ixesha. You know, i-stats izinto odlala kuye. So he did ask me ngokuya besisahamba kakhulu sisaphuma uba look ubani udlala i-test match yakhe yenga i-ODI yakhe, you guys anizenze izinto ezingabasasazi, and you know was encouraged. So that's how it started. So umane uyibala but uqonda wena msebenzi mos le nto, I'm not a player. And then one is encouraged, but no, you're not a player, but this is something for you. Uyawuhlala nayo ilegacy yakho. And I thought about it. So yasuka yazenzekela ke nyani ke umane uhamba uthi ihamba le nqwelo, but I never ever imagined into yoba ngathi yofikelela ku-250. I got a shock of my life xa ndifumana into yoba ku-250 ndathi yho hayi ke ngoku ngomnye umcimbi lo. And I think that's why SABC and Cricket South Africa nabo they felt uba mabandihonorish. Yeah. Ukulo 250 ukuye nje, any plans of stopping anytime soon? Because ilula lento yakho yokucommentator, I'm sure ungayenza even up to the age of 70. All you doing ukhuphela lamava akho ubukele nje qha lento yenzekayo. Maybe ungaqhuba for another 20 years? And there's not much energy ngoku, especially xa uyenza kwi-television, uyenza into yakho right, speech uba sisekhona, enthusiasm uba isekhona, passion ikhona obviously, and if i-contract ikhona ibalulekile. But as long as basandisebenzisa, because I think nalapha ekhaya SABC basandisebenzisa ngenxa yoba ulwazi lwam andiligcinanga kum, ndiyalikhuphela nakwabanye abantu. Ndinayo into ethi I will carry on for as long as SABC isandibambile, Pastor. Nantso yena nto ibalulekileyo, ngoba andingethanda ukuya kwenye indawo noko ebudaleni, although ndingazutsho uba andinakuyithatha i-offer xa unothi gqi nesitishi esihle mfondini. Kodwa ngokubalulekileyo le nto ithethayo ndisenamandla, ndisenepassion nanto. And ke eyona nto ibalulekileyo futhi ke Pastor, andibambelanga mntu kule nto ndiyenzayo, and again andivalelanga mntu. You know, abanye abantu xa kusithiwa yokuthena ngada pension, no, andivalelanga mntu Pastor, because i-youth iyangena, and I'm happy to see i-youth ingena iyenza izinto, yenza iziqwenga. And kulo youth, I can tell you without any favor or what, I am so happy to see abantu besenza isport from le ndlela yokuba zi-all-rounders. Ungaspecialize ucaba xa ungusasazi wenza isoka okanye irabhi qha. Umluleki njoba yena ethetha ngolo hlobo ngam, nam ndithetha ngaye. He is one of the best ngoba uyi-all-rounder yoqobo, not nje yi-all-rounder yoqobo. And it's so unfortunate that at this point in time, in the whole country, he is the only all-rounder owenza njengokuba bendisenza nam. I wish you could see more. Yile nto bendifuna uya kuyo nto nje sawungenile kuyo, I guess bendibona incoko yethu uba iqhubekekele ibhekelela apho wade wangena nzulu, ngoba ibizawuba ngumbuzo wam olandelayo lowo. I-all-rounders, uthethe nge-all-rounders zimbalwa, and asunoba I'm being tribalistic apha, but ngakubekela imizekelo etafileni ungayibona. Kubantu abasasazayo e-TV, umuntu othetha ngesoka, banqabile abasuka eRhawutini abazi isoka, azi nerugby necricket kwangaxeshanye, neswimming nehockey nazo zonke ezi. Abantu balapha e-Eastern Cape perhaps yi-exposure to yona yonke le midlalo ekukhuleni kwenu nasekukhuleni kwethu nomlu aba ngoku. Iqakamba into ekhoyo, isoka into ekhoyo, umbhoxo into ekhoyo, neminye imidlalo siyayazi. I-all-rounders ezininzi zintetho nokuzalwa kwazo zezalapha e-Eastern Cape. Yenziwa yintoni loo nto leyo? Ngaphandle kokuba zimbalwa zinjalo.
zisembalwa nyhani ngokwenene sifuna more ngaphandle kokuba ezi codes beyinto ebidlalwa kakhulu apha e-Eastern Cape. But xa ungumsasazi kaloku kufuneka nyhani ulandele laa nto bendithetha. If you want to become the best, you mix yourself with the best. Okay. Ilandele. Because abantu abayilandeli lento lena. Njengoko ndisitsho akunyanzelekanga uba ube wawudlala zonke ezi sporting codes. For instance, mna never played cricket. It's a strange thing abantu xa ndibaxelela. Mna I used to be a boxer. I played rugby. I never played football, but ndenza i-commentary kuzo zonke because I followed everything ehamba nezinto ezi and I learned from the best. Yiyo loo nto nam ndiziqonda into yokuba I'm amongst them. So kumnandi ngokwenene kodwa ke kule nto uyithethayo yes ziba khona ngoku uyabona phaa naphaa iba khona i-interest kodwa ke inyaniso yoba baphuma apha kweli khaya lithetha isiXhosa and ke mabangayeki ngoba kaloku asizuyeka uba proud and it's not about tribalism unyanisile. It's not about ethnicity. Kumnandi xa sibabona besenza loo nto because kaloku siva kamandi nathi xa ihamba ngolo hlobo pastor. Mabeqhube siyabafuna abafundi. Good. Mazogqibela ZB kwabo bakulandelayo nabo basafuna ulandela kule ndlela yakho ingakumbi kweli cala lemidlalo. Your advice kubo? Ndisafunda koPeter Bacelana namhlanje abantu abakholelwa xa ndibaxelela ubhuti Peter I phone him ndithetha lento andiphazami xa emamele uyayazi uba ndithetha inyaniso. Ndisamfowunela namhlanje ubhuti Peter ndithi bhuti Peter kanene igama elithile lesiXhosa eli-right for into ethile. Ndithi bhuti Peter kanene into ethile apha ecricketini singayithini. I always seek advice. Bendithethe nge-preparedness ne-keenness to learn. If you are not prepared, if you are not keen to learn, uzawuba sengxakini. If you are prepared and keen to learn, uzawuba ngumntu ngoba you only build yourself by learning and listening to the people. IsiXhosa esidala sithi ibuzwa kwabaphambili nyathi ayompazamo leyo. Nina nibuze kuthi yiyo loo nto nikwezi ndawo nikuzo nje. And mna I am so proud to have abantu abafana nani because ithi loo nto kukho abantu abazawulandela kwikhondo lenu. Kodwa ukuze balandele kwikhondo lenu mabakope zonke ezi zinto nizenzayo zi-right. Anditsho uba kukho izinto ezirongo nizenzayo kodwa zonke ezi because ezi-right kaloku zezi sizibona nisiziziva apha ereyidweni. So thatha yonke into eyenziwa ngumntu, you will build yourself. Akuzungazenzi izinto zakho zobumnandi and all of that. Nathi suka we've made lots of mistakes. Ezinye zaphantsi usigxothisa nasemisebenzini. We are not perfect. But you learn from your mistakes and ube ngumntu right. So uba ngabe ufuna uba ngumsasazi oqobo funda ungakulingi ucinga bafana ba wazi yonke into iyawuba inkathazo yakho le. Good. Koskakhulu. Sure. Ladies and gentlemen, Zolani Bhonco, Bramak, the Iso Man. Sikavarishe yonke into ngecareer yakhe. Ngoskakhulu ngosavela buti siyabulela ngexesha lakho sisancanca nangoku kulamava akho ungadinwa sithi siyabulela. All the best nakuwe buti. Ngoskakhulu. Don't forget to subscribe to the page. Ungalibali nokuyilike. That's Pastor signing out. Go zooming into radio for this week. Until next time.